Hello dear students, welcome back to EDUHUNT online teaching for reasoning. So today we are going to discuss about direction sense test for model number 5. In previous class already told you 1 to 4 models, okay, already discussed 1 to 4 models. So model 5, question number 26. A man is facing north, initial facing north. He turns 45 degree in the clockwise direction and then another 180 degree in the same direction and then 45 degree anti-clockwise direction. Find which direction is he facing now. So this is only for directions with degree, okay na? So here 45, 180, next what I am given 45. So first one we have to take direction sense diagram. Upward always follows north, downward south, towards the left side west, towards right side east. This is a direction sense diagram. So clearly we have to observe initially a man facing initially what I am given north. This is very important pinpoint. So initial facing north. So initial facing north, okay na? This is a north facing, initial facing. Akkad nunchi he turns 45 degree clockwise direction and anti-clock. Don't confuse them. Clockwise means so left to right moving towards ice is called clockwise. మీరు ఎప్పుడైనా లెఫ్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి రైట్కి మూవ్ అయ్యి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఐస్, మన ఐస్ ముందు నుంచి సో మూవ్ అవ్వడాన్ని ఏమంటారంటే క్లాక్ వైజ్. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రైట్ టు లెఫ్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఐస్, అంటే మన టువర్డ్స్ ఐస్, మన ఐస్ గుండా రైట్ టు లెఫ్ట్ మూవ్ అవ్వడాన్ని మనం యాంటీ క్లాక్ అంటారు. అంటే క్లాక్ అంటే నథింగ్ బట్ మన క్లాక్ ఈ షేప్లో లెఫ్ట్ టు రైట్ మూవింగ్, ఓకేనా. యాంటీ క్లాక్ అంటే రివర్స్ ఆర్డర్, రైట్ టు లెఫ్ట్. సో ఇనీషియల్ ఫేసింగ్ ఆల్రెడీ గివెన్ నార్త్. ఈ టర్న్స్ 45 డిగ్రీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, అంటే ఇక్కడ నుంచి 45 క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ తిరిగారు అనుకోండి. యాక్చువల్లీ ఇన్ ఈచ్ క్వాడ్రంట్ 90 డిగ్రీ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ 90, దిస్ ఈజ్ 90, దిస్ ఈజ్ 90, దిస్ ఈజ్ 90, టోటల్ 360 డిగ్రీ వన్ కంప్లీట్ యాంగిల్, ఓకేనా. సో 45 అంటే 90లో హాఫ్ ఉంటుందండి. దిస్ ఈజ్ 45 డిగ్రీ. సో క్లాక్ వైజ్ మూవ్ అయ్యాడు కాబట్టి 45 డిగ్రీ మీరు క్లాక్ వైజ్ నార్త్ నుంచి వచ్చారనుకోండి, క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. సో అదేమవుతుందంటే నార్త్ ఈస్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇప్పుడు. అండ్ దెన్ అనదర్ 180 డిగ్రీ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్, అంటే సేమ్ డైరెక్షన్ మీన్స్ ఇది కూడా క్లాక్ వైజ్ అనమాట. సో 180 డిగ్రీ అంటే దిస్ ఇస్ స్ట్రైట్ లైన్, అంటే దీని ఆపోజిట్లో వెళ్తారు, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇలాగా ఇక్కడికి వస్తుంది, అంటే సౌత్ వెస్ట్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సేమ్ డైరెక్షన్ విత్ 180 డిగ్రీ, 180 డిగ్రీ క్లాక్ వైజ్. ఇది కూడా క్లాక్ వైజ్ అవుతుంది, అంటే ఇప్పుడు సౌత్ వెస్ట్లో ఫేసింగ్ ఉంది వాడికి. నెక్స్ట్ అండ్ దెన్ 45 డిగ్రీ ఇన్ ద యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. యాంటీ క్లాక్ మీన్స్ వాట్, రైట్ టు లెఫ్ట్, అంటే దీని రివర్స్లో ఇలా తీసుకోండి 45. సో 45 డిగ్రీ యాంటీ క్లాక్, ఓకేనా, యాంటీ క్లాక్. బట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఐమ్ ఆస్కింగ్, సో ఫైండ్ విచ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఈ ఫేసింగ్ నౌ, అంటే ప్రెజెంట్ ఇప్పుడు ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నాడు అన్నాడు, అంటే ఆన్సర్ ఈజ్ సౌత్, ఓకేనా. ఆప్షన్ డి ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. క్లియరా? సో ఇదే మీరు లాజికల్గా కూడా అప్లై చేయొచ్చు, అది కూడా ఒకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. So this is the directions poles, upward north, downward south, towards left west, towards right follows east. This is a directional pole. So in that question what I am given first, so clearly we have to observe a man facing north initial. So initial facing north given, okay na, initial facing north, initial facing what I am given north. This is a north, initial facing. So he turns 45 anti-clockwise first, 45 degree clockwise. Next 180 degree same direction, nothing but that is also clockwise, 180 clockwise. And then turns 45 anti-clock, 45 finally. ఇలా మీరు రాసుకోవాలి ఫస్ట్, ఓకే. మనం లాజికల్గా మనం ముందు మెథడ్స్ ఎలా ఫాలో అయ్యాం అలా. సో ఇందులో మీకు సేమ్ ఉంటే యాడ్ చేయాలి, ఆపోజిట్ ఉంటే మైనస్ చేయాలి, ఓకేనా. సో ఫస్ట్లీ క్లాక్ ఉన్నాయి, ఇవి యాడ్ చేయొచ్చు. బట్ బిఫోర్ దట్ యాంటీ క్లాక్ ఏమవుతాయంటే ఆపోజిట్స్, 45, 45, 0. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ది నెంబర్ క్లాక్ 180 ఈజ్ అ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. అంటే ఇనీషియల్ ఫేసింగ్ నార్త్, అక్కడ నుంచి మీరు క్లాక్ వైజ్ 180 మూవ్ అయితే చాలు, నథింగ్ బట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, ఇట్ ఈస్ వాట్, సౌత్, 180 క్లాక్. ఫైనల్గా మనకి ఏముందంటే 180 డిగ్రీ క్లాక్ వైజ్. ఆప్షన్ డి ఈజ్ అ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. క్లియరా? సో లెట్స్ గో టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 27. ఐ ఆమ్ ఫేసింగ్ ఈస్ట్. I turn 100 degree in the clockwise direction and then 145 degree in the anti-clockwise direction. Which direction am I facing now? So clearly we have to observe. You should take a directional pole concept. Upward always follows north, downward south,
towards left follows west, east nothing but right side. Okay na? So this is the direction pole sense test. So initially I turn 100 degree in the clockwise direction, 100 degree clockwise. So but before that I am facing east initially. Initial facing already given east. So let us consider east facing first. ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే టర్న్ 100 డిగ్రీ ఇన్ ద క్లాక్ వైజ్ అంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ మూవింగ్. ఇది 90 అవుతుందండి, కొంచెం 100 అంటే ఇక్కడికి వస్తాడు. సో ఇది మీకు కార్నర్ అయిపోద్ది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సౌత్ వెస్ట్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇప్పుడు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ 100 డిగ్రీ క్లాక్ వైజ్, 100 డిగ్రీ క్లాక్ వైజ్. అండ్ వాట్ ఐమ్ గివెన్ అండ్ దెన్ 145 డిగ్రీ ఇన్ ద యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే ఇక్కడ నుంచి 145 యాంటీ క్లాక్. సో 145 యాంటీ క్లాక్ అంటే మీకు రివర్స్లో రావాలి. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ 100 కదా యాంటీ క్లాక్, 100 ప్లస్ 45 అంటే ఇక్కడికి వస్తారు ఎగ్జాక్ట్గా. దిస్ ఈజ్ నార్త్ ఈస్ట్ కార్నర్. ఓకేనా? సో విచ్ డైరెక్షన్ యామ్ ఐ ఫేసింగ్ నౌ నేతని బట్ నార్త్ ఈస్ట్. ఆప్షన్ సి ఈజ్ అ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో దీన్ని మీరు లాజికల్గా తీసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ వన్ 100 క్లాక్ వైజ్, నెక్స్ట్ 145 డిగ్రీ యాంటీ క్లాక్. So clock and anti-clock are opposite direction. You should take a difference 45. Which one is more? So anti-clock more, anti-clock 45 more. So you should taken 45 anti-clock, but initial facing already given. What is initial facing? So initial facing east. Okay na? Initial facing east given, 45 anti-clock మీరు follow అయితే సరిపోతుంది. Anti-clock అంటే this is north east. Okay na? This is a logical method. So first one initial facing what I am given according to that logical concept. Initial facing east given, but first one 100 degree clockwise turns and then 145 anti-clock turns. But clock and anti-clock opposite direction. 45 is a difference. Is anti-clock is more than clockwise by 45. So it will take an 45 anti-clock. Okay, this is called anti-clock. This is also anti-clock direction. It is a clockwise direction. It is anti-clock direction. So okay na? So northeast is a required answer. So first one ఏంటంటే 100 degree clockwise, next 145 degree anti-clock, 145 degree anti-clock. Okay, so but for initial position already given. What is this? East. But మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటంటే నార్త్ ఈస్ట్. This is a required answer. Let's go to question number 28. A man is facing south initial. He turns 135 degree in the anti-clockwise direction and then 180 degree in the clockwise direction. Which direction is he facing now? So he should take an Venn diagram. That is a diagram of distance. Okay, that is what is this? Upward always follows north, downward south, towards left side follows west. This is east. Okay na? Right side east. This is a direction concept. Okay na? So clearly first initial facing already given. Initial facing what I am given? Initial facing south given. So first one we have to concentrate on south. So south facing initial given. Okay na? From there he turns 135 degree in the anti-clock. Anti-clock means right to left. Okay na? Anti-clock 135. 90 plus 45. 90 degree and 45 degree. That means north east కి వస్తారండి, కార్నర్ అవుతుంది. This is called 135 degree యాంటీ-క్లాక్. ఓకేనా? యాంటీ-క్లాక్. అక్కడి నుంచి అండ్ దెన్ 180 డిగ్రీ ఇన్ ద క్లాక్ వైజ్ అనేటప్పుడు 180 అంటే స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చేస్తుంది. అంటే నార్త్ ఈస్ట్లో ఉన్నాడు కదా, దానికి స్ట్రైట్ అవుతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్లాక్ కావాలంటే మీరు ఇలా రావాలి, రివర్స్లో రావాలి. రివర్స్ అంటే జస్ట్ లైక్ దట్ 180 డిగ్రీ. ఓకేనా? 180 డిగ్రీ క్లాక్ వైజ్ ఈ డైరెక్షన్ అడుగుతున్నాడు, దట్ ఈజ్ సౌత్ వెస్ట్. 180 డిగ్రీ క్లాక్ వైజ్. ఓకేనా? So which direction is he facing now? Nothing but southwest. Option A is required answer. Is it clear? Let's go to question number 29. A man is facing west direction initial. He turns twice in the clockwise direction, twice in clockwise direction 45 and 180 respectively. So రెండు సార్లు తిరిగాడు, అవి కూడా ఇచ్చేసాడు 45 and 180 respectively with respect to clockwise. He then turns 270 degree in the anti-clockwise direction. Okay, which direction is he facing now? So we have to draw the direction pole. So this is the direction pole. Upward always north, downward south, towards left west, towards right east. This is enough to take an answer. So first one clockwise direction moving twice with respect 45 and 180. Before that a man facing initial direction what I am given in west. So you have to consider east direction first.
అంటే వెస్ట్ వైపుకి ఫేసింగ్ ఉన్నాడండి. ఇది దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్లూ. ఫస్ట్ వెస్ట్ వైపుకి, అక్కడ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేయాలి. ఈ టర్న్స్ క్లాక్ వైజ్ 45 and 180 రెస్పెక్టివ్లీ. సో ట్వైస్ ఇన్ ద క్లాక్ వైజ్ అంటే 2 సార్లు తిరిగాడు కాబట్టి 45 ఫస్ట్ కన్సిడర్ చేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్లాక్. లెఫ్ట్ టు రైట్ మూవింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ క్లాక్. సో 45 అంటే మీకు కార్నర్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ 45 నార్త్ వెస్ట్ 45 క్లాక్, 45 డిగ్రీ క్లాక్. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ 180 డిగ్రీ క్లాకే తిరిగాడు. సేమ్ డైరెక్షన్గా 180 అంటే దాని ఆపోజిట్ వస్తుంది, అది కూడా 180 డిగ్రీ క్లాక్ అంటే ఇక్కడికి వచ్చేస్తాడు సౌత్ ఈస్ట్. అక్కడ నుంచి ఈ దెన్ టర్న్స్ 270 డిగ్రీ ఇన్ ద యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. యాంటీ క్లాక్ అంటే దీన్ని రివర్స్లో రాయాలి మీరు. 270 ఇన్ ద యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. సో యాంటీ క్లాక్ అనేటప్పుడు రైట్ టు లెఫ్ట్ అంటే మీకు రివర్స్లో రాయాలి. ఇది 180 అవుతుంది. 180 ప్లస్ 45 225 అంటే 270లో మనం అక్కడి వరకు 225 మైనస్ చేయాలి అనుకోండి. సో రిమైనింగ్ ఎంత వస్తుంది మీకు? ఇంకా 45 అంటే ఈ కార్నర్కి వచ్చేస్తాడు ఇది ఎగ్జాక్ట్గా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అ 270 డిగ్రీ యాంటీ క్లాక్. సో ఇక్కడ నుంచి సౌత్ ఈస్ట్ నుండి 270 డిగ్రీ మీరు యాంటీ క్లాక్ మూవ్ అయ్యారు అనుకోండి. సో ఇక్కడ వరకు 180 ప్లస్ 45 మళ్ళీ 45 ఈ డైరెక్షన్కి వస్తారు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. సో క్వశ్చన్ వాట్ ఐమ్ ఆస్కింగ్, విచ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఫేసింగ్ నౌ? సౌత్ వెస్ట్. ఆప్షన్ సి ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో దీన్నే అంటే ఇది నార్మల్గా డైరెక్షన్ పోల్ని యూజ్ చేసి చేయడం అంటారు, బట్ లాజికల్గా కూడా చేయొచ్చు. అది కూడా నేను కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వన్స్ హ్యావ్ వాచ్ ఇట్. ఓకేనా? సో ఇనీషియల్ వాట్ ఐమ్ గివెన్, ఈ టర్న్స్ ట్వైస్ ఫస్ట్ క్లాక్ వైజ్ 45. సో హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ఫర్ లాజికల్ మెథడ్. ఫస్ట్ వన్ 45 డిగ్రీ క్లాక్. ఓకేనా? అగైన్ 180 డిగ్రీ క్లాక్, 2 కాన్సిక్యూటివ్ క్లాక్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ యాంటీ క్లాక్ 270. సో ఇలా ఉండేటప్పుడు అంటే సేమ్ ఉంటే యాడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ వన్ దీస్ ఆర్ యాడెడ్ బికాస్ క్లాక్ టోటల్ 225 డిగ్రీ క్లాకే రాయాలి. రెస్ట్ ఆఫ్ ది వాల్యూ యాంటీ క్లాక్ 270 డిగ్రీ, రైట్? సో క్లాక్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ are opposites. If it is opposite directions, minus taken. What is the difference? 45 difference. Which one is more? Anti-clock more. So initial facing what I am given in that question. Initial facing, this is upward north, downward south, towards west, left side west, towards right side east taken. Okay, but initial facing already given west. Initial facing west given. So అక్కడ నుంచి మన ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇవన్నీ ఈ డైరెక్షన్స్ మూవ్ అవుతుంటాడు, టర్న్ అవుతుంటాడు, బట్ ఫైనల్గా మనకు వచ్చిందంటే 45 యాంటీ క్లాక్. సో ఈ షుడ్ టేకెన్ 45 యాంటీ క్లాక్, 45 డిగ్రీ యాంటీ క్లాక్. ఓకేనా? యాంటీ క్లాక్ విచ్ డైరెక్షన్? దిస్ ఈజ్ సౌత్ వెస్ట్. సో విచ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఈ ఫేసింగ్? నథింగ్ బట్ సౌత్ వెస్ట్. ఆప్షన్ సి ఈజ్ అ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 30. ఏ మ్యాన్ ఈజ్ ఫేసింగ్ నార్త్ వెస్ట్. Initial facing, he turns 90 degree in the clockwise direction and then 180 degree in the anti-clockwise direction and then another 90 degree in the same direction. Same direction means anti-clock. Okay, which direction is he facing now? But clearly directly we can apply the shortcut concept. So we have taken first 90 degree clock. So 90 degree clock. Okay, 90 degree clock. Next one again 180 degree anti-clock. Next one and then another 90 degree, same direction means anti-clock. Clear? So before that facing given, initial facing what I am given, initial facing north-west direction given, north-west. This is north, upward north, downward south, towards left west, towards right east. This is a direction pole. So here anti-clock clock are opposite each other, having same degree, 90, 0. Which one is left? 180 degree anti-clock left. So but initial phase northwest given. From northwest to 180 anti-clock, nothing but opposite. Northwest opposite is the required answer. So initial given northwest direction. అక్కడ నుంచి మీరు 180 anti-clock move అయితే సరిపోతుంది. This is called anti-clock. So northwest opposite is called southeast. This is the required answer. Southeast. Option C is right answer. ఎందుకంటే మనకు 90 clock 180 anti-clock 90 anti-clock ఇచ్చారు. ఓకేనా? So 90 clock 90 anti-clock difference is 0 because opposite direction. Which one is left? 180 anti-clock left, but initial facing northwest given. From northwest 180 degree clockwise taken the turning. So this is called 180 degree
anti-clock. Okay, so which direction is facing now? Southeast is the required answer.